24 America This Week starts right now. Green card holders-ന് കർശന നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി US government. If you're a resident or just a visa holder, you are at risk if you have some sort of criminal history. So if you're a green card holder, certain convictions make you removable. ഒടുവിൽ ട്രംപിന് വഴങ്ങി കൊളംബിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. Instability for our institution. I think, as you mentioned, it took us months of a lot of conversations, deep deliberation, and almost word by word. Coca-Cola ഇനി കരിമ്പ് പഞ്ചസാര. So this is a real bottle with the real product, sweetened by cane sugar. So we're at the stage of doing test runs in the manufacturing. So you can tell from that we're right at the last stages of scaling up for industrial scale production. റോളർ സ്കേറ്റിംഗിൽ മികവ് തെളിയിച്ച് ശിഖ അരുൺ. America This Week, here now. ഗ്രീൻ കാർഡ് ഇനി പഴയ ഗ്രീൻ കാർഡ് അല്ല എന്നാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിലപാട്. എല്ലാ സമയവും ഇമിഗ്രേഷൻ രേഖകൾ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണ് US കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ബോർഡർ പ്രൊട്ടക്ഷന്റെ നിർദ്ദേശം. ഈ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് ലിസ് പൗലോസ്. Green card holders in the United States just got a serious warning as President Trump is ramping up his immigration crackdown. The US Customs and Border Protection is telling green card holders, always carry your immigration papers. If you're a resident or just a visa holder, you are at risk if you have some sort of criminal history. So if you're a green card holder, certain convictions make you removable. In a post on X, they made it clear anyone 18 or older must have their alien registration card with them at all times. If you don't and federal agents stop you, you could face a misdemeanor charge and fines. Sometimes misinformation or desperation, they unknowingly sign away their rights, and that results in the abandonment of resident status. This rule isn't new. It comes from a law called the Immigration and Nationality Act, which says non-citizens, including long-time green card holders, have to carry their documents. But with Trump promising more deportations after his re-election, this reminder feels like a wake-up call. They asked you to sign the form I-407. Don't do it. What you can do is you can ask the state immigration judge. Immigration activists are worried. They fear this old rule could now be used to target green card holders and make life harder for immigrants across the country. Stay informed, carry your card, don't get caught off guard. Keep your papers in order. Many people sign documents without reading it. That's why I'm putting this out today. Make sure you don't sign any document. This is Liz Paulo signing off from New York, 24 USA. ജൂത വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരായ പീഡനം തടയുന്നതിൽ സർവകലാശാല പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന ആരോപണത്തിൽ ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾ നേരിടുകയാണ് കൊളംബിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായുള്ള കൊളംബിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കരാർ അവരുടെ മാനം രക്ഷിച്ചോ അതോ മുട്ടുമടക്കിയോ? Jane Joseph checking on this report. Did Columbia University's deal with the Trump administration save its reputation or harm it? This is the question many are asking after Columbia settled claims that it did not do enough to stop harassment of Jewish students. Instability for our institution. I think, as you mentioned, it took us months of a lot of conversations, deep deliberation, and almost word by word. One longtime professor felt that the 270-year-old university gave in to unfair pressure. Another saw it is a smart move for a global institution that is under attack from none other than the President of the United States. Jewish leaders were split too. Some wondered if Washington really cared about anti-Semitism on campus or just wanted to target a top university. If you won
It doesn't cross the red lines that we laid out. It protects our academic integrity. That was, of course, essential to. The day after the settlement, reactions on Columbia's New York campus and beyond ranged from anger to relief. On Wednesday, Columbia agreed to pay a $200 million fine and meet other demands to get federal research funding back. This deal was a big moment in the Trump administration's fight with elite universities. It's not just money for Columbia. I mean, this is about science. It's about curing cancer, cutting edge, boundary breaking science that actually benefits the country and humanity. Columbia promised to tackle anti-Semitism as agreed in March and share admissions data to prove its following court rulings against race-based admissions. Acting President Claire Shipman called it a tough balancing act. She called Columbia work to protect its independence and values while facing serious threats to its research and accreditation. This is Jane Joseph, 24 USA. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നോട്ട് വെച്ച പദ്ധതി പ്രകാരം പുതിയ കോക്കിൽ US നിർമ്മിത കരിമ്പ് പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് കൊക്കക്കോള പറയുന്നു. ഇതോടെ കരിമ്പ് പഞ്ചസാരയ്ക്കായി ഇനി മെക്സിക്കൻ കോക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരില്ല. റിപ്പോർട്ട് ബൈ അമ്മു ഫ്രം ന്യൂജേഴ്സി. Here is a sweet development from Coca-Cola. The iconic soft drink company is set to launch a new version of its classic Coke, sweetened with the US-grown cane sugar, and it would hit the market shelves soon. So this is a real bottle with the real product, sweetened by cane sugar. So we're at the stage of doing test runs in the manufacturing. So you can tell from that we're right at the last stages of scaling up for industrial scale production. Coca-Cola's chairman and CEO James Quincy announced at the move, saying that the new offering will complement the company's core lineup, providing an alternative to its flagship product rather than replacing it. The announcement comes just 1 week after President Trump revealed that he's been in talk with Coca-Cola, pushing for the use of cane sugar over high fructose corn syrup in the company's signature drink. Of course, we've got to produce a lot of bottles and put it all together and package it up. So we're just in the process now of creating the industrial scaling plan, and so the commercial launch will be out there in the fall. So it's almost there. A well-known Diet Coke enthusiast himself, President Trump's advocacy for domestic cane sugar aligns with his economic agenda, including steep tariffs on foreign imports. But this shift could come at a cost. NPR's Scott Horsley reports that the US sugar prices are roughly double the global market rate due to high trade barriers protecting the domestic industry. The final name will be part of the really, may end up being just original taste and then just say underneath US cane sugar. While some fans already seek out Mexican Coke for its cane sugar recipe, Quincy noted that the Coca-Cola company already uses the sweetener in several of its other beverages. So, get ready, soda lovers. A new kind of Coke is on its way. This is Ammo, 24 USA. കരയുദ്ധങ്ങളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റെൽത്ത് വിമാനങ്ങളും ഡ്രോണുകളും ദീർഘദൂര മിസൈലുകളും വിജയപരാജയങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് ഒരു അപൂർവ ഗ്രൗണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്ക. അതും അങ്ങ് സിറിയയിൽ. 14 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പാകിസ്ഥാനിലെ അബോധാബാദിൽ രാത്രിയിൽ രായ്ക്ക് രാമാനം ഇറങ്ങി ഒസാമ ബിൻ ലാദനെ കുടുക്കിയ അതേ രീതി. വിവരങ്ങളുമായി സെൻട്രൽ ഡെസ്കിൽ നിന്ന് എബി തരകൻ. The US military conducted an unusual raid in northwestern Syria this Friday that resulted in the death of a senior Islamic State leader along with 2 other ISIS fighters. The raid took place in the Aleppo area, which was previously known as an ISIS hotspot. US Central Command has not provided many details about how the operation was carried out. Ground raids like this, as opposed to air strikes, typically involve special operation commandos, often flown in by helicopters. Such ground operations are much riskier than drone strikes because they put troops directly in harm's way. When the US military undertakes such a risk, it usually indicates that the target is of significant importance. This raid follows a major policy shift by the US. In late June, President Trump signed an executive order lifting most US economic sanctions on Syria. This move signals a closer relationship with Syria's new government, despite concerns about its leader's past links to Al-Qaeda. President Trump described Mr. al-Shara as
young, attractive, and tough. He also stated that Syria deserves a chance to rebuild after a devastating civil war that began in March 2011. അമേരിക്കയുടെ ഉപരോധ ഭീഷണി നിലനിൽക്കെ റഷ്യയിലേക്ക് ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനി സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ അയച്ചത് അതീവ ഗൗരവത്തിലെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം. ഒരു വശത്ത് റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നവർക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന ട്രംപിന്റെ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വാർത്ത പുറം ലോകത്ത് വരുന്നത്. റിപ്പോർട്ട് ബൈ പ്രജിൻസി കണ്ണൻ ഫ്രം 24 Central Desk. Reuters has reported that an Indian company shipped $1.4 million worth of an explosive compound to Russia in December, despite US warnings of sanctions against any entity aiding Russia's war efforts in Ukraine. The compound, known as HMX or Octogen, was sent to two Russian companies, including Promsyntes, an explosive manufacturer with ties to Moscow's military. The other recipient is a subsidiary of Spanish explosive firm Maxim. Chance to set back the nuclear ambitions of a religious Nazi by years, and you don't take it. That's how World War II started. The Pentagon has flagged HMX as critical to Russia's war machine, used in missile warheads, torpedoes, and advanced military systems. The US has warned financial institutions against facilitating such sales to Moscow, with President Donald Trump recently threatening 100% tariffs on nations buying Russian crude. India, a key US partner in countering China's influence, has maintained strong economic and military ties with Russia. Despite Western sanctions aimed at crippling Russia's war economy, India's trade with Moscow, particularly in oil, remains robust. And I will tell you that Ukraine wants to do something. Again, it's a war that should have never started. If I were president, it never would have happened. I used to speak to President Putin about it a lot. It was the apple. An Indian official noted that HMX has limited civilian applications alongside its military uses. India's foreign ministry defended the exports, stating they align with international non-proliferation obligations and a robust regulatory framework. Prajansi Kannan, Central News Desk 24, Kochi. റോളർ സ്കേറ്റിംഗ് ലോകത്ത് വിസ്മയങ്ങൾ തീർക്കുകയാണ് ഒരു 10 വയസ്സുകാരി മിടുക്കി. ന്യൂജേഴ്സിയിലെ മലയാളികളുടെ അഭിമാനം ഷിഖയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി ലിസ് പൗലോസ്. Meet Shwika Arun, a 10-year-old New Jersey resident who is making waves in the roller skating world. Trained by Coach Susan at Live Love Skate Academy, Shwika has been skating since 2022 and has already achieved impressive success. Shwika has participated in the USA Nationals for 3 consecutive years, winning a silver medal in the tots category in 2024 and a bronze medal in the mini category in 2025. She also claimed gold at the America Cup in Orlando, Florida in 2024. This young achiever dedicates 3 to 4 hours, 5 days a week to participate at rinks in Metuchen and South Amboy. Her hard work and talent have earned her multiple gold medals in international events, including the America's Cup and regional championships. Shwika Arun hails from a family of IT professionals, Anisha and Arun, who have a heritage in Kannur, Kerala. Apart from her skating prowess, Shwika excels academically, having been selected for the Gifted and Talented program at her school. She is also an elected student council member, safety patrol, and demonstrates exceptional leadership skills. Shwika's remarkable achievements serve as an inspiration to young students, showcasing the importance of balancing academics and extracurricular activities.
This is Liz Paulo signing off. 24 USA. അമേരിക്കയുടെ മണ്ണിൽ ആദ്യമായി 32 കലാകാരന്മാർ ഇടന്തല, വലന്തല, ഇലത്താളം എന്നിവയുമായി അണിനിരന്ന പഞ്ചാരി മേളത്തിന്റെ അലയൊലികൾ ഇപ്പോഴും മുഴങ്ങുകയാണ് ആസ്വാദകരുടെ കാതുകളിൽ. ന്യൂജേഴ്സിയിലെ ഡോളൻസ് പെർഫോമിംഗ് ഹാളിൽ നടന്ന ഈ നാദം കൂട്ടായ്മയുടെ അരങ്ങേറ്റ വിശേഷങ്ങളുമായി മിഥു മാമച്ചൻ. വലന്തല, ഇടന്തല, ഇലത്താളം എന്നീ വാദ്യങ്ങളുടെ അരങ്ങേറ്റം പഞ്ചാരി മേളത്തിന്റെ ചിട്ടയിലാണ് കലാകാരന്മാർ വേദിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. മേള കലാരത്നം കലാമണ്ഡലം ശ്രീ ശിവദാസിന്റെയും ഡെട്രോയിറ്റ് കലാക്ഷേത്ര ശ്രീ രാജേഷ് നായരുടെയും ശിക്ഷണത്തിൽ നീണ്ട പരിശീലനത്തിനൊടുവിലാണ് കലാകാരന്മാർ വേദിയിലെത്തിയത്. പതികാലത്തിൽ തുടങ്ങി കത്തിക്കയറിയ മേളം തീരുകലാശത്തിൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ കരഘോഷങ്ങളും ആർപ്പുവിളികളും കൊണ്ട് സദസ്സ് ശബ്ദമുഖരിതമായി. അമേരിക്കയിൽ പഞ്ചാരിയുടെ അലയൊലികൾ തീർക്കാൻ നാദം ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിച്ചതായി കലാമണ്ഡലം ശ്രീ ശിവദാസനും ഡെട്രോയിറ്റ് കലാക്ഷേത്ര ശ്രീ രാജേഷ് നായരും ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പഞ്ചാരി മേളത്തിൽ 3 താളങ്ങളിലുമായി നടന്ന അരങ്ങേറ്റം അമേരിക്കയിൽ ഇതാദ്യമായിരുന്നു. This is Mithu Mamachan signing off 24 USA. ഇനി ആലപ്പുഴക്കാരി കവിതയുടെ അടുക്കളയിലേക്ക്. ബ്ലണ്ടർ തണ്ടർ വണ്ടർ വിത്ത് കവിത. അതെ, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു മട്ടൺ ഫ്രൈ ആണ്. ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ 1 കിലോ മട്ടൺ ക്ലീൻ ചെയ്ത് പീസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മട്ടൺ നമുക്ക് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണേ. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വളരെ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കാവുള്ളൂ കേട്ടോ. കുക്കർ അടച്ചിനി മട്ടൻ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചൂടായ ഒരു പാനിലേക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുഴുവൻ കുരുമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാമേ. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി തണുത്ത ശേഷം പൊടിച്ചെടുക്കാം. കുരുമുളകും പെരിഞ്ജീരകവും ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തേങ്ങാക്കൊത്തൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1.5 ടീസ്പൂൺ ചതച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണേ. ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 2 പച്ചമുളക് കീറിയതും ഒരു 1.5 കപ്പ് ചെറിയുള്ളി സ്ലൈസ് ചെയ്തതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണേ. കുറച്ച് ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ. ഉള്ളി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച മട്ടൺ ആ വെള്ളത്തോടു കൂടി തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ച മസാലയിൽ നിന്ന് ടേസ്റ്റിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള മസാല ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വറ്റിച്ചെടുക്കാമേ. വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി മട്ടൺ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ മട്ടൺ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മട്ടൺ ഫ്രൈ ആണ്. അപ്പത്തിനും ചോറിനും ചപ്പാത്തിക്കും ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. ഈസി റെസിപ്പി അല്ലേ? എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച വേറെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാമേ. ബൈ. ഇതോടെ അമേരിക്ക ദിസ് വീക്ക് പൂർണ്ണമാകുകയാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് മധു കൊട്ടാരക്കര 24.